Hello, my name is Raymond Lee and I work for CATS Global Schools. CATS Global Schools is a group of boarding schools. We have 6 schools in 6 different locations in the UK. IDP Expo this year I find really busy. I've been speaking to parents and students and the potential to want to go to study in the UK is very high. So I hope that it will bring us some results for our next intake next year. So this year I have noticed that there are more students looking to study foundation rather than A levels. So yes, this year the trend is students are more interested to study foundation than A level. Hi, I'm Dean from Victoria University of Wellington. I'm in charge of Southeast Asia. So the question I got asked the most is, what is the challenge that students face when they study abroad or in the process of applying for study abroad? So there are 2 points that I would like to mention. The first one is the long processing time. Usually they get frustrated when they apply for multiple universities and they wait too long for a decision from each of the university. The second point is about the documentation. Usually when they apply abroad, they are being asked to prepare a lot of documents. For example, application form with a lot of questions. That's why IDP and Victoria University of Wellington come together with the Fast Lane. What it means, so before you start applying, you have IDP team counseling you on the eligibility check. And then you also have Victoria University of Wellington with a dedicated team member to check your application and turn around that decision within a minute. What else is more amazing? Saya Haura Salama, saya dari Jogja. Tujuan studi saya di UK dan Australia. Halo, nama saya Nuha, saya dari Bandung. Untuk tujuan studi saya di UK dan Australia juga. Saya dapat info pameran IDP dari saudara saya dan sosial media. Untuk saya sendiri, saya tahu informasi IDP ini dari iklan sosial media. Hai, nama aku Felis, aku dari Jakarta. Kalau misalnya tujuan sih sejauh ini aku maunya ke New Zealand. Aku Edward, asalnya sama dari Jakarta Pusat, tujuannya juga sama New Zealand. Untuk info-info yang aku dapat sebenarnya dari IDP itu aku nanya prosesnya tuh harus kayak gimana sih, misalkan dari pendaftaran, terus dokumen apa yang diperluin itu dari kakak IDP-nya sendiri tuh udah kasih tahu, misalkan kita tuh butuhnya KTP, terus mulai dari ijazahnya juga harus bentuknya seperti apa. Terus proses dari misalkan nanti dokumennya udah lengkap nih, kita mau kirim kemana dan proses selanjutnya itu seperti apa, itu juga udah langsung dijawab sama kakaknya sih tadi ya. Perkenalkan, nama saya Precious Christopher. Hai, saya Esther Asima, saya orang tua Precious Christopher. Ya, tentu studi ke luar negeri bukan hanya sekedar bisa ke luar negeri ya, tetapi itu membuka wawasan dan merubah culture ataupun sifat seseorang dan membuka wawasan pertemanan yang lebih baik lagi. Opportunity akan lebih luas lagi untuk mengenal budaya-budaya baru dan juga the way of living gitu ya. Mereka juga mempunyai satu passion yang lebih baik lagi ketimbang yang mereka alami sekarang gitu.